ukitaka kelele utapata. Good morning, Kenya. It's Kelele time. We are glad you're with us. I'm your host, Suzie. And the only prince in Africa, Emeka. And today we are talking about the metro man. There's a new breed of the modern man which is becoming increasingly common. This man takes rather good care of himself. In fact, some people think he takes a bit too much care of himself. You'll find him with braided hair, polished nails. He's got curly palm on his hair. He even goes for facials. Some people think that this is eroding masculinity, eroding the African values. So we are asking today, do you think that it is true that this is the modern times and we should embrace it, that this is the normal progression in modern times? Or do you think that the Kenyan man would do with a little bit more of grooming? We know what defines a man and we know what defines a woman. If you try to do things that are associated to other sex, then it means you are creating a problem. It's just like a goat wanting to become a sheep. The more it tries, the more ridiculous it becomes. And we ask ourselves, is this a goat or a sheep? The answer is very simple. It is still a goat. A little flair here, a little fashion there, doesn't necessarily make a man less masculine. A man doesn't have to smell of sweat, have beard, look a little rough in order for him to become a masculine. I'm not talking about the extreme cases of someone wearing excessive jewelry and, like dressing up like a woman or acting funny. No, that's another thing altogether. Well, we as Africans, we know how a man looks like. And if others are mixed up with their identities, we as Africans, we are not. And we know how a woman look like. We know how a man look like. In other words, whatever you watch on television should not bring you out of what you are supposed to be. The definition of what a man should be since Neanderthal days has shifted. So we no longer wear skins, we no longer run around in rough hides and everything. As long as you're comfortable in your own skin, it doesn't really matter what anybody thinks or says. That is you, do you. Let us know what you think. Call us on 444-106. Drop us a line on Facebook. On Twitter, find us at Kelele FM. Let us know what you think because uko kwenye Kelele FM where Kelele ulitaka Kelele umepata. Oh, so a man is actually judged on the kind of hairstyle he wears. Let's look at Lupita Nyong'o, for instance. Look at her hairstyle. Is it really synonymous of a woman? You know what happened yesterday, Suzie? I went to swim in a pool. So by the time I was swimming, I saw somebody's head. Inside the swimming pool, you just see the head. The person was looking like a woman. So I decided to swim under the waters to go and see if she was a woman so that we can still make a chat. So the legs were for the man. When I come up, I saw the woman. Emeka, you are in a swimming pool. Instead of just swimming away, you actually go looking for women in the pool. And where do you find them? Emeka, you are special. Wanaume wamekosa kazi. Badala ya kwenda kuaso, eti wakosa rumi. Sasa sisi wanawake tutenda kinyozi. Sasa wewe nikuulize. Inakuashia nini hata mwanaume akiamua ni facials atafanya, makucha atatengeneza, aende salon asiende? Shida iko wapi? Inaniwasa tena sana. Hiyo ni kuleta pompe. Wakifanya hivyo mimi nitafanya nini? Machi ni mtu anakuja kuulisia msee. Rawa anaambiwa, "Unataka papa poi?" Haya, tangoja kidogo, ameenda saloni amenarudi jioni. Sasa hivyo venye unaiweka. Si ati wanaume wajipodoe ama sijui wafanye nini. Kwani hata kama ni hivyo, wanaume si wako, Kila nyani na starehe zake. Huoni mbele? Wakileta kompe force, wataleta hiyo kompe hata chikoni. Niko nadhani unajiamini. Sasa unaogopa nini? Badala ya kufanya pachati ya masigo ya mtoto, mtoko mkifanya pachati ya nywele yako na nywele yake kweli. Sio hivyo venye unaiweka. Hakuna kitu kama hiyo. Hasa wewe Magnolia, hiyo nywele yako umetengeneza na pesa ngapi? Wacha kulinga nachua, hiyo nywele yako ni zero rated budget. Hata VAT haina. Hii nywele yangu wachana nayo. Hii nywele ni valid hair kwanza nakwambia. Lakini yeye anaki salon. Halafu unapata mwanaume anaenda salon, badala ya kutumia hiyo pesa kununua masigo ama nyama kota. Wewe unajua, sielewi shida yako ni nini. Wewe kwanza unajua sisi tunatumia pesa kwa nywele ama tutumii. Na kwanza umepiga kelele. Mwanaume wako anaenda salon. Na kwako anatengeneza nywele. Si ndio? Angekuwa Uganda angekuwa Mexico. Kwa analog. Sisi ni digital. Njuko, mambo poa sana. Gaya, umelost. Niko poa sana. Gaya, aki umelost. Mimi sija lost, wewe ndio umelost. Nikuonyesha kitu? Na uko na kasimu mpya. Na alikununulia? Kwa lazima ninunue na mtu. Wewe kweli.
Nilikuwa nataka unisaidie kwa kile kitu naitwanga bookface. Bookface. Bookface ile nyoto naikanga kwa ofisi watu wengi hivi. Enye nakuanga na watu tunakaa blue, iko na ratings sijui tunakaaje. Hiyo. Ni kama tu ni hiyo. Akiwa mimi sijui kuweka. Guy, sasa mimi nitafanyaje? Kila mtu kwa ofisi ako nayo. Mimi peke yangu ndio mimi sina. Kai. Lakini niko na idea. Boyfriend yangu anajua hizi mambo. Wacha. Anajua kila kitu. Si basi unipeleka nieke. Acha nikupeleke, lakini kwanza nimalize Kenya nafanya hapa, alafu tutaenda. Sawa basi harakisha. Si unajua tu ile boss wangu venye anakuanga. Hai, na wewe huwezi mdanganya unaenda kununua kamboga na hapo nje ukuje tupige story. Mimi sitaki kumwaga unga. Lakini wacha basi nimalize alafu tuende. Sawa basi harakisha. Sawa. We should focus more on somebody's substance and character, not on their braided hair or the studs they wear. Let's look at the case of the CJ, for instance. The fact that he wears a stud doesn't necessarily mean that he performs any less because he's a man with a stud. In fact, we are more concerned beyond what a man looks like and what is inside his head. We are concerned with what kind of statement is he trying to make. Is he suggesting that God was confused when he made him a man? Or is he suggesting that God was confused when he was making her a female? Why is it that when women wear trousers, they wear ties, they cut their hairs, the same standard is not applied to them? Why are they called less feminine? Why is it that we do that to the men? A man who tries to apply this makeup, I don't know braiding the hair, I don't know putting some salt inside the hair, I don't know what doing fingernails, I don't know what, that man is very weak. In any case, if he's doing these things, he's trying to prove to the world that he is a weak vessel. With all due respect, leave that to the women. It's supposed to be up to the women to judge whether a man is strong or weak, unless you want to become a woman, Emeka. This is Kelele FM, where kelele ulitaka, kelele umepata. Ndugu. Sasa. Poa sana. Yes. Niko poa na wewe? Niko salama kabisa. Nimefurahi sana kukuona. Na hii mzishana inakaa familia sana. Hii mzishana nimeiona wapi? Wewe si ni ile mzishana inafanya kazi kwa hii watu wanangoja watu washindwe kulipa nyumba ndio waanze kuwafukuza. Ile optionea. Si ndio hii. Unaitwa nyani? Agneta. Si ndio? Mimi nakujua sana wewe. Mimi siwezi shindwa na watu hii area. Yes, ati nimemleta umweke ile kitu inaitwa bookface kwa simu yake. Hiyo tu? Yaani msishana mrembo na mnai hata ajui maneno ya bookface, leta hiyo simu niona ni gani. Hii ndio simu yako? Sasa kukuwekea bookface hapa lazima uko unajua mambo ngapi? 6. Ya kwanza ni jina yako, unaitwa nyani? Agneta. Hauna nyingine? Hapana. Kuna jina moja kama mkate. Na nini? Umeolewa? Hapana. Na Vision 2030, unaona maoni yako ni gani? Niko na vision ya kukua kwa bookface. Na unaonaje? Just in case. Metete su mweke tu hiyo bookface aende. Anachelewa. Niko acha nikwambie, unaona hizi maneno lazima nijue ndio nikiweka ndio uweze kumtengenezea vizuri. Unajua ile simu lazima nipeleke kwa ofisi, iende ifanywe plugin, alafu ndio tufanye connection juu ya connectivity ndio ya nini? Ya portability. Najua unazijua. Kabisa. We enta urudi kwenyu, alafu utakuja baada ya saa moja. Sawa? Sasa nikirudi nitapata hiyo bookface. Usikuwe na problem. We enda alafu kuja baada ya saa moja. Ni mimi niko nayo doctor. Haya, gainduko kumbe anajua. Si nilikwambia. Laki asante sana. Bye. Sawa, karibu. Hata nikimbie. We ndiko nikuulize, anatoa kitu kidogo. Lakini si ni best yangu. So msamee alafu next time atapea. We, acha nikwambie kitu moja. Ukiwasoesha hivyo, wataanza kukuja sana hapa bure. Unasikia? Lazima uwafundishe kutoa kitu kadogo. Sasa hii ndio itakuwa mara ya mwisho. Juu ni wewe, nitamsamehe. Otherwise, niko poa. Na umesweat hapa mapua. Nimetisha wewe. Ndiko unajua unafurahisha roho yangu sana. Kila wakati. Sana. Ndiko. Hebu nifanyie kitu moja tu tunasikatae. Hebu simama uangalie kifandrei huku mbele. Sasa nataka utembee kwa mwendo wa madaha.
Hivi? Hapana. Eh, Geuka hivi. Wacha nitembee hivi. Wacha mchezo. Sasa wacha mchezo nituko. Wacha nitembee. Sasa nini? Wacha masarau. Welcome back to the station that feels the pulse of Kenya, cares about what you think about, and the burning issues of society. And today we're talking about men and grooming. There's this breed of men who are very cautious about their looks. They do things like braiding their hair, polishing their nails, curling their hair, doing facials. So we are asking, is it okay that we should embrace it and decide that we are moving in modern times, or we should not even talk about it? Men should not be smooth and neat and savvy. Do you think they should remain, like Emeka says, they're supposed to remain rough so that they can maintain their masculinity? Let's know what you think. Call us on 444-106. Hello, Kelele FM. Hello, Kelele. Hello, name and where you're calling us from, please? I'm Doreen from Ngong. Yes, Doreen. I have no issues with stylish men. I mean, as long as you're not trying to be a woman, it's okay. But when you try to braid your hair, aren't you trying to become like a woman? No. I don't think so. If you carry a lady's handbag, yes. But if a man's hair is long and he prefers to braid it, why not? I think it's cool. That is his style. I mean, has he stopped being a man? Well, thank you, Doreen. Hello, Kelele FM. Hello, is this Kelele? Yes, this is Kelele. May I know who I'm speaking to? I'm the gracious Murome Tonjo. Hey, that one is a Greek name. Suzie, do you know that I also speak Greek? Anyway, why should you be interested? You wouldn't even know the difference. Talk to me, my man. Even if I stuck them up under your nose, you wouldn't know where Greece is. Hello, talk to us, Dio Gracias. Yeah, Mr. Emeka. I'm not a Greek, Now, Emeka has said something about men who braid their hair being confused about their identity. And that God was not confused about their gender when he was creating them. That is very right, my friend. 10 out of 10. My question then is, even if he created you a man, did he say men shall put on trousers? No, it's just the culture and the choice of people. In other places, men put on skirts, for example, as part of their culture. Do we have those kind of debate there? You are now confusing issues. Let me also ask you a simple question. Is it a norm or a culture where we are right now for a man to braid his hair? It might not be the norm, but then, why didn't we reject the Chief Justice on the basis of those things he put on his ears? We didn't say we refused him because of, that is against our culture and norms. We just accepted him the way he is. I surrender. I like this conversation. Keep the calls coming. Call us on 444-106. Let us know what you think. You on Kelele FM where Kelele ulitaka. Kelele umepa. Kelele FM.
favorite morning show, and I'm your host, Suzie. And Emeka the Prince. And today we're talking about the metrosexual man. This is the breed of men who actually take time to make sure that they're better groomed. You'll find them with braids, you'll find them with nail polish, you'll find them with curly hair. Do you think this one actually goes on to rubbish the masculinity? Or do you think good grooming is a good thing? Does this make them less masculine, or it's not even supposed to be an issue we're talking about in the first place? The number to call is 444106. Hello, Kelele FM. Hello. Unaitwaje na unapiga kutoka wapi? Mimi ni Pastor Theuri kutoka Kijabe. Yes, Pastor. Mimi swali langu ni kwa hawa wanaume wanasuka nywele na kuvaa hizo earrings. Fine, it is within your right to do what you want. Lakini swali ni what value is adding to your life? Ni manufaa gani inaongeza kwa maisha yako? Okay, Pastor, I could also ask you a question. When you choose to wear a gray suit as opposed to a black one, does it add any value in your life, or does it take out any value out of your life? Isn't that just a matter of choice? It doesn't change who I am. I'm still Pastor Theuri. But if you walk in my office and you want something, I don't like the fact that as a man you have braided your hair. You might not get what you wanted. And that is why I asked what value it adds or even removes from your life. But Pastor, you cannot dictate your taste to everyone. Don't you think? No, I cannot. But your choices have consequences. Even if it's a matter of fashion, choices have consequences. And even the Bible is clear that we should do everything in moderation. Okay, thank you, Pastor. Kelele FM, hello. Anyaje Suza? Haya, naona nimepata jina mpya. Na si ndio Suza? Sio ndo jina yako ya mtaani. Usijali, tuko pamoja. Anyway, inaitwa Brayoze ama Brayo. Haya, Brayoze, unapiga kutoka wapi? Napiga kutoka Umo. Okay, unasema aje? Mimi mwenyewe niko na braids. Na niko comfortable tu sana. Sikuli kwa mse, silipi rent na mtu. Kila kitu ni kwa bidii yangu. Unashika? Sasa itabidi kila mse amejipa shughuli. Ama ni aje Suza? But suppose you decided to cut your hair like other men. Buda, hii ndio njaro yangu. Usikii? Kichwa ni yangu. Hey, did you just call me an old man? Anyway, are you proud of yourself? Tena mbaya Buda. Wacha nikuulize swali moja. Si ama Moran sijui unatonga Masai, Masamburu, wanakuanga na mabraid? Mbona muwaulizangi hizo maswali? Mnasema tu culture. Let Emeka bite his tongue as he tries to answer that. Brayo mtu wangu big up. Asante kwa kutupigia. Stay tuned. Don't touch that dial. We'll be right back. Kelele FM. Hey, you know, Mzee Emeka. And you are Suza. What did you call me? It is not me, it is that guy, Brayo. Wait. He called you Suza. Atiniaji Suza. Wewe ni msupa hata bila matuta. Wewe ni mdupa. Oh, so now you want to change your career so that you can become a rapper. Yo, what up? You guys, I also need a cool street name. If Suzie is Suza, what of Emeka? Mezesha. Is it nice? I have a better idea. Mazishi. Aha. Yes. Emeka the Prince. Prince Mazishi. Well, good morning, Kenya. Welcome to your favorite morning show. I am your host, Suzabi, and Mazishi the Prince. Si kijana hapo Collins ndio anafanya hivyo. Sijui nywele, sijui masikio. Sasa si hiyo ndio wanapenda. Lakini Mama Collins, nikuulize, unaonaje hii maneno ya Collins kushuka nywele, kuvaa earrings? Mambo ya vijana wa siku hizi. Kama hiyo ndio inawafurahisha, wacha wafanye vile wanataka. Wakichoka, wataacha. Na wasipochoka? Sasa, sio ni maisha yao. Lakini si kwa ubaya tena. Unaonaje vile Collins ameshuka nywele na amevaa earrings? Ndio nimekwambia, he has his own life. Kama hiyo ndio inamfurahisha, ungejaribu kumwambia Collins kwamba kushuka nywele na kuvaa earrings ni mbaya.
kwa sababu watu wengine wataanza kufikiria mambo mengine mabaya. Kama gani? Kama mambo yale Museveni alikataa. Nilimuuliza siku moja, akaniambia mami, mimi sioni ubaya. Hii ni fashion. Hata akanionyesha sijui which big lawyer kwa TV alikuwa ameweka dreadlocks. Lakini sikiza Gladys, as long as he's obedient, he's disciplined, na anafanya kazi yake vizuri kwa shule, I've done my part. Kama kushika nywele ndio anataka, ashike mpaka siku ile atachoka. Mama Collins, unampatia uhuru sana. Acha nikwambie, usipompatia hiyo freedom when he's under your control, atakuja kuwa mbaya sana, sababu siku ile atatoka kwako, atafanya mambo mengine mabaya zaidi. Haya. Yaani wewe nakutafuta na kumbuko hapa. Sasa umenipata. Haya, phone kwa aje sasa? Phone yako iko sawa kabisa. Umeshaweka nini? Book face? Hiyo niliweka kitambo. Hebu nione. Wewe kwani siku hizi lollipop nimekuwa phone? Wacha mchezo. Hiyo simu yako unajua saa ile tuliweka hiyo book face ikakuwa na problem. Hebu basi nipatie nione. Sasa hata nikikupatia itakusaidia na nini? Wacha ujinga wewe, nipatie phone yangu. Tafadhali madam usinishike hivyo. Nakukataza kunikashika shika hivyo. Hata shati ndakushika. Hebu nipe simu yangu. Haya. Hebu nipatie simu. Hebu niasilie. Nipatie simu. Niasilie kabla sijawaka moto. Nipatie simu yangu, acha mchezo wewe. Hebu toa hii mkono hapa. Wewe. Tunabishana ni ya nini? Hebu kwanza mwambie siwai nishika hivyo tena. Samahani. Ni nini mbaya? Unanijua wewe? Una imagine ile simu alileta, simu yake ni mbaya, imeharibika. Hebu nione. Hii simu hata sidhani inaweza tengenezeka Kenya. Hii simu ijaribika, ni kublock imeblock. Ni kublock. Nilikuwa nimefikiria hivyo. Sasa fanya hivi, mpatie simu yake enda katengeneze. Mimi nani nitengeneze? Simu ni ya nani? Simu ni yangu na nume niharibie simu. Bwana utengeneze simu yangu. Wewe mimi sikujinga yako. Basi mpatie kama hatapeleka kwa fundi akae. Aka nikachinda kandogo sana. Wacha niende nikatengenezeshe. Sawa wewe. Sawa Kenita. Mpeleke. Fanya hivi, hebu tembea. Kwenda huko, watu wengine wanajifanya anajua kila kitu, hata hakuna kitu anajua. Hata msiniongelesha namna hiyo wewe. Kwenda huko, hakuna kitu unajua. Hata msiniongelesha hivyo. Kwani wewe ni nani? Nipatie dakika moja. Toka hapa uende kabisa. Uendi. Uendi. Fanya kitu unafanya, siendi. Toka hapa.